Hujambo mpenzi mtazamaji, bila shaka ni siku ya mwisho wa mwaka 2014 na tunakutakia wewe mtazamaji mwaka mpya yenye heri na fanaka. Ni siku ambayo Wakenya wakiongozwa na Nabii David Owuor wameandaa maombi ya kitaifa mjini Nakuru na barabara zote zinatazamiwa kuelekea huko. Naam, rasmi na kukaribisha kwa Machweo ya KTS, na baadhi ya taarifa tuliyokuandalia leo ni: mfanyakazi mmoja wa machimbo katika kaunti ya Nyeri afariki na machimbo huku wengine wawili wakinusurika kifo. Uhamisho kutoka mfumo wa analojia hadi ule wa kidijitali uliotarajiwa kutekelezwa usiku wa leo jijini Nairobi na viunga vyake umesitishwa. I'm pleased this afternoon to name Mr. Joseph Kipchirchir Boynet as my nominee for the position of Inspector General. Rais Kenyatta amteua Joseph Boynet kama Inspector General mpya wa polisi. Na tutakueleza furaha walionayo walimu wa shule moja ya viziwi katika kaunti ya Kakamega licha ya mwanafunzi wao bora kuweza kuzoa alama 182 kwa mtihani wa KCPE. Naam, karibu. Naitwa Dianah Cheruto. Rais Uhuru Kenyatta amemteua Joseph Kipchirchir Boynet kama Inspector General mpya wa polisi. Uteuzi huo unakuja wiki chache tu baada ya aliyekuwa General wa polisi David Kimayo kustaafu mapema. Boynet alikuwa jasusi mkuu katika kitengo cha ujasusi. I'm pleased this afternoon to name Mr. Joseph Kipchirchir Boynet as my nominee for the position of Inspector General of the National Police Service. Mr. Joseph Boynet hails from Kapklan, Keyo District, and is an accomplished public officer with in-depth knowledge in strategic and security areas, drawn both from training and more than 3 decades of work experience. Uhamiaji wa kidijitali uliotarajiwa kutekelezwa usiku wa leo umesitishwa. Hii ni baada ya naibu jaji mkuu Kalpana Rawal alasiri ya jana kuisimamisha shughuli hiyo hadi kesi iliyowasilishwa na vyombo vitatu vya habari isikizwe tarehe 5 Januari mwaka ujao. Agizo hilo linawapa wakazi wa Nairobi na viunga vyake muda zaidi wa kununua vijisanduku vya kunasa mawimbi ya kidijitali. Hata hivyo, leo wauzaji wa vijisanduku jijini Nairobi wamelalamikia upungufu wa idadi ya wanunuzi baada ya agizo hilo ikilinganishwa na hapo jana. Ripota wetu David Gakuya alizuru maeneo ya Nairobi na kutuandalia ripoti ifuatayo. Agizo la naibu jaji mkuu Kalpana Rawal lililotolewa alasiri ya jana kusitisha uhamiaji wa kidijitali limewakera wakazi wengi wa Nairobi na viunga vyake. Hii ni baada ya wengi wao kujitayarisha kuruka mwaka wakiwa wa kwanza katika mfumo mpya wa kidijitali. Kwa matarajio yangu sikuwa na expect kitu kama hiyo, cause hapo awali walikuwa wametualert kwanza ya kwamba kuanzia that first watu watakuwa washa migrate. Hao watu waache hii maneno. Hii watu endeleze tu kufanya hii maneno tu. Kama ni kuzima wazima. Watu, because we have to move on, we have to move on. Tukianza kusema ati tutarudi, itairishwa, itakayoirishwa, kila mtu they lose sight with it. Wauzaji wa vijisanduku vya kunasa mawimbi ya kidijitali pia wanalalamikia agizo hilo, wakidai kuwa wanunuzi wamepungua kwa kiasi kikubwa hivi leo. Today sales are a bit low because I think many clients know that the digital migration has been postponed, but we hope we're going to sell because there are those who want to buy the decoder still. Sales jana ilikuwa kabisa, ilikuwa poa. Tulifanya job vifiti, lakini leo after tusikie hiyo maneno ya kwa news
hata tulizima kwanza ndio wale walikuwa kinunua wanunue kwanza. Kesi iliyowasilishwa mahakamani inatarajiwa kusikizwa tarehe 5 mwaka ujao na benchi la majaji wawili. Hii ingawaje haiwazuii wa Kenya kuendelea kufurahia faida nyingi za mfumo mpya wa kidijitali. Yeah, actually when I heard that the court had there was still a court pending, a court case pending, I thought maybe they would still extend the migration to maybe sometime in April. So that's why it was just a matter of buying time and hoping that still an extension will take place. So but things don't seem to be heading that way. So either way, we're still gonna buy them. This was the last day that the digital migration was going to start, and as they have said that it's going to be January 5th, I think that's the final day that's going to be. I don't think we're going to go any more forward. Nikiripotia KTS Machweo, jina langu ni David Gakuya. Wakimbizi wa ndani kwa ndani kutoka kambi 42 humu nchini wamejitenga na vikundi 4 vinavyojidai kuwa maafisa wa wakimbizi wa ndani kwa ndani. Akiongea jijini Nakuru hii leo, katibu wa mtandao wa wakimbizi wa ndani Rafael Eyanai amesema kuwa hatua ya vikundi hivyo si halali kisheria, huku akiitaka serikali kutowasikiza. Katibu huyo pia aliongeza kuwa wakimbizi hao walikuwa wamepewa $400,000 kutafuta makazi mapya na kushangazwa na madai ya vikundi hivyo kutaka fedha hizo ziongezwe kuwa $600,000. David Koskei ambaye ni msimamizi wa watu waliofukuzwa kutoka msitu wa Serengonik pia ameitaka serikali kuchukua hatua ya kuwapa wakimbizi hao makazi mapya kabla ya msimu wa upanzi. Those guys have been recalling those people who have been resettled to come back to camps so that they can be given 600,000 shillings. Now, what we are asking, are these economic terrorists they look to be? What will happen if they will come back and be given some 600,000 more? Yet, we are still languishing in camps. Sisi ni watu tulipata shida, sisi ni watu tuliuliwa aume wetu, sisi ni watu ambao sasa sisi wengi wetu ni single mothers na windows. Hatuna pahali tunatarajia kuna karatasi itatoka na upande kuje tusaidie. Ninauliza president wetu Uhuru atumie mamlaka yake yote ili aweze kuondoa waragai wote. How can it happen? A camp with more than 100 families getting 5 bags of rice which is 50 kilograms each. We fail to understand how the government is entertaining a person who was resettled some 3 to 4 years ago. He or she is no longer an IDP. And we would like to ask the president, which ministry do we fall under? Which ministry holds our issue? Is it the Ministry of Interior or the Ministry of Devolution? Now we are hearing them, they are passing through the Interior Ministry. We think the Interior Ministry has a lot of job. Sisi tuko na haki ya kumiliki ardhi kama watu wengine Kenya. Tukiwa tunaishi kwa barabara, tuko na wazee ambao hawastahili kuishi kwa hiyo mazingira ya barabara. Tukiwa kwa barabara, tuko na watoto ambao wangetaka kusoma lakini saa hizi hawasomi. Mtazamaji, tunapouaga mwaka huu wa 2014 na kupisha mwaka mpya, barabara zote zinatazamiwa kuelekea kaunti ya Nakuru siku hii ya mwisho wa mwaka wa maombi ya kitaifa itakayoongozwa na Nabii David Owor. Shughuli nyingi pamoja na msongamano wa magari katika mji huo ndio ishara ya Wakenya kuwa na matumaini ya kubarikiwa hata wanapopisha mwaka mpya. Maombi haya yalianza leo mchana na yataendelea hadi siku ya Jumapili. Kamishna wa kaunti hiyo Mohamed Birik pia amewahakikishia waumini hao usalama wa kutosha katika muda wote wa maombi hayo. Kupoza, vipofu, kisiwi, wote tunataka wote wapone. Hata wale wagonjwa ya sukari wote waponye. Tunaitarajia waponye wote leo. Tunakuja Nakuru watu waponywe, wakae kwa upendo, watoke kwa dhambi, na security wachunge watu vizuri. Vile award huyu mnabii ameingia hapa Nakuru atuombee security na ile stability iko hapa Nakuru iene
kwa hata parts of the country. Hata sisi hapa hatuna shida yoyote, hatujakuwa inesikiwa, tuko na security ya kutosha, na hii security akitoa hii maombi iende kwa watu wote. Mimi vile prophet wa Mungu, nabii wa Mungu ameingia hapa Nakuru, tumepokea yeye na shangwe na furaha, kwa sababu tumejua kwamba Nakuru tumekuwa vyema tangu mwaka hii anze, na ametukumbuka mwisho wa mwaka. Tumejua kwamba mwanzo wa mwaka tukiruka na yeye tutakuwa na mwaka mzuri, na hata tunaomba kwa security aombee sana sana tuwe na security kwa nchi mzima, hata kwa world mzima. Mtazamaji, utaizi vipi ikiwa wewe ni mwalimu mkuu na mtahiniwa wa kwanza katika shule kuzoa alama 180 kati ya alama 500 inayotakikana? Naam, huu ndio mtindo katika shule moja ya Viziwi, kaunti ya Kakamega. Lakini mtazamaji, hebu tafakari shule ambayo watahiniwa wake sio viziwi tu, bali pia wana ulemavu wa kimwili na kiakili. Baadhi ya watoto wao hupelekwa shuleni wakati walezi wao wanapokosa matumaini, na hivyo basi kuwalazimu walimu kufanya kila wawezalo kuwasaidia. Hata hivyo, walimu wao hawajafa moyo wa kuwafundisha watoto wao kuwa na ujuzi wa kimaisha itakayowafanya kukubalika katika jamii. Vile vile walimu wao walionyesha furaha yao kufuatia hatua ya serikali ya kutoorodhesha wanafunzi na shule bora nchini. We are having here deaf children's school, but we end up at meeting children with multiple disabilities that are deaf. Apart from being deaf, some are autistic, some are physically challenged but are deaf, and also others are epileptic and other conditions. So our enrollment we get from the society around, and even we are getting enrollment as far as Kisii, Busia, Eldoret, and very far places. Because once they move there, that new environment, they find another group of people, whom they have not been in class together. They are put under private, so very challenging. But this year we thank God because the head teacher had made tremendous effort that at least we had a center here. Because actually our results we are having today, it is our first results in this center, and because of the good that we have seen today, I think it's because they have not been have that interference of moving from here to there. So at least here, the children we are having, they are children from very poor background, because disability, poverty is a sister to disability. So you realize that the children we are having, according to the government policies, a boarding school should pay fees. The children should pay fees, parents. But it is not applicable here, it is too challenging. You insist on the fees, you will not have children to teach. Because some children are brought here by police, that have been picked on the road. So we are acting like a children home, more of a children home, stroke the school. So the children we are having here are challenged in so many ways, even their parents. For those who have parents, they are very poor. And for those who don't have, some don't have parents totally. We get children who are locked in their homes and with such conditions. You will realize that even when we begin the term, we need to go and look for the children to bring them here. As we think that bit is good, because we have been having that challenge, especially when we have been doing also our exams around here. Then you find some people maybe in the offices there, maybe they don't understand about the hearing impaired. When they look at those results, they are in just they are focused on how children getting 300 marks, 400. But when they see a child getting 180, 140, they're just questioning now what's happening. But you find that with us here, the children that we normally receive, when they come in this place, first, they find that they don't have that school language. That's one thing. But two, they have other challenges that have made them also not to capture very well in class. Child comes here when he's very green. He doesn't know even how to use the toilet. So first of all, you have to do toilet training first for this child. So we had one that used to move from the government
the field, until eventually to the toilet. So it's fine that as we see that progress, we know this child has improved. So we can't just rate our children. Our children here is we don't rate them just for the fact that they are performing in class. No, they have other things that you normally look at them and you say this child has improved. Even we find that social life. Some come here when they cannot socialize. They stay alone. They have been used to being put alone at home because they are being segregated. So coming together with others, it becomes a challenge. It takes time and a lot of patience. Then we find that this child now has eventually come up in the system. And we see, those are what we see as our success. So if you come and want to rank us with the other, so with the other, the normal in quotes. No, not everybody is normal, but normal in quotes. Kwingineko ni kwamba taharuki imetanda katika kitongoji cha Kiganjo kule Kieni Mashariki baada ya mwanaume mmoja kufariki na wengine wawili kupata majeraha mabaya. Watatu wao walikuwa wafanyakazi katika machimbo. Joseph Githinji mwenye umri wa miaka 41 aliaga dunia baada ya machimbo hayo kuboromoka na kumzika. Hapo awali Githinji alikuwa anafanya kazi na wengine 18 waliouawa kwenye machimbo kaunti ya Mandera baada ya kuvamiwa na Al-Shabaab. Hata hivyo afisa mkuu wa polisi katika eneo hilo Ancient Kaloki amewataka wachimba migodi wawe waangalifu hususan wakati wa msimu wa mvua. Tulikuwa watu watatu huko ndani. Kwenye wanga tunafanyia kazi tu huko ndani. Tukasikia mchanga yenye imetokana na juu ikateremka na chini. Mimi tu ndiye nilipata chance ya kuluka. Nikaluka, nikapanda na huku juu. Kuangalia nyuma ndio nilikuta wenye tulikuwa nao. Mmoja namuona lakini alikuwa amelala. Juu alikuwa amegongwa. Mchanga iliweza kupomoka na kuteremuka kutoka juu ikaingia kwa shimo mahali hao watu walikuwa wanachimba hizo mawe na ikaweza kufunika watu wawili. Mmoja ameweza kuokolewa akiwa na maumivu kidogo, amekimbizwa hospitali kule Kiganjo Health Center, lakini mwingine ambao hakuweza kujimudu kutoka haraka bado amefunikwa. Huyo mwenye aonekani ni mmoja wa wenye walikuwa huko Mandela, lakini aliteremka kitambo kabla Mandela hakujatokelezea vita zenye zilikuwa huko. Ndio akasema afanyie kazi huku karibu na nyumbani. Na hata waleo alikuwa tu kazi, isipokuwa ni hiyo ajali imetokelezea. Wakati wanachimbua hii mawe waangalie unyevunyevu wa mchanga ile iko juu, sababu area hii imenyesha sana na mchanga ile iko juu iko na maji mingi. Kwa hivyo kupomoka kwa mchanga kufunika hawa kwa kware inaweza kuwa kwa wingi. Kufikia hapo ndipo natamatisha Machweo ya KTS usiku huu. Shukran kwa kujiunga nami na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia mwaka mpya wenye heri na fanaka. Naitwa Dianah Cheruto.